Bismillahirrahmanirrahim. So today, as I already told you yesterday, that we are going to discuss about the example that is in page number 180. Okay, so everyone come to page number 180 and look at the question as I read it out. Okay, a piece of ice of mass 100 gram. So the mass of ice is 100 gram. I have converted it into kg by dividing by 1000. Acha, is dropped into water of 1 liter. Water of 1 liter has a mass of 1 kg, right? And then at temperature 30 degrees Celsius, the temperature of water is 30 degrees Celsius. And they have asked what will be the temperature of the water after melting the whole piece of ice. So when the whole piece of ice will melt, okay, and they will achieve the thermal equilibrium, at that time, what will be the final temperature of the mixture? We have to find that out, okay? Now, I don't know whether you have noticed or not, we have the water temperature that is at higher that is 30 degrees Celsius, but we do not have the temperature of ice, whether it is at minus 2 degrees Celsius, minus 3 degrees Celsius, or what. The temperature of ice is not given. So if this is the case, I want you to learn something from here. If this is the case that the temperature of ice is not given, you have to consider the ice is already at 0 degrees Celsius. Always remember, okay? In the solution also, the first line they have wrote, you can see, let us assume the temperature of ice is at 0 degrees Celsius temperature, okay? If the temperature is not mentioned, you will consider that the temperature of ice is already at 0, not at some negative temperature, okay? Remember this one, something to learn. So 0 degrees Celsius of ice, okay? This is our water and this is our ice. So what will happen? According to the principle of calorimetry, heat given will be equal to heat received. Now, who will receive the heat? The ice will receive the heat, right? So when it will start receiving the heat, what will happen? The ice will be converted into water. The temperature will not change that time because the heat that he is receiving, he is using it to change the state. So no heat will be there to change the temperature. So as a result, what will happen? 0 degrees Celsius ice will be converted to 0 degrees Celsius of water. This is the first step of receiving heat. Let us mention this one as Q1. Then what will happen? Then 0 degrees Celsius water temperature will increase to theta degrees Celsius, which is the temperature, final temperature. I'm considering this one to be the final temperature theta. So in the second step, let us say the heat received is Q1 or Q2. Okay. Now heat given, who will give the heat? The water will be giving up the heat, right? And as it is giving up the heat, what will happen? The temperature of water will come down now. So the temperature will be of the water will drop to 30 degrees Celsius. Let us say the heat donated or heat given is Q3. So here what we can write, heat given. Here heat is being given in one step only, that is Q3. And the heat receiving, it is taking place in two steps, that is Q1 and Q2. Anybody have any doubt in this line till now? Okay, great. Now we are going to replace Q, the value of Q by expression that is either equal to ms del theta or equal to mlf. Okay, two equation we know, Q is equal to ms del theta and Q is equal to mlf. Achha. Now the thing is, when will we use the first equation? When the temperature is changing. Very good, when the temperature is changing. Okay, so about Q3, where is Q3? Q3 is here. So the temperature is changing, right? Temperature is becoming 30 degree, becoming theta degree from 30 degree, right? And it is water still, right? At theta degree Celsius, it will be water only. So no change of state occurring. So first equation we will use. So this is the change that is occurring in case of water. So then we will write MW, SW, and delta theta W. Okay, and it will be equal to Q1. Where is Q1? Q1 is this process where the temperature does not change, but the state, of the object changes.
Ice has become water. The state has changed. So we will use the second equation, that is MLF. Now what is changing the state? The ice, right? So we will use mass of ice into LF, okay, plus Q2. Okay, now Q2 we have here the temperature changing occurs, right? Water, here also theta degree Celsius water. So state of change is not occurring, but the temperature is changing. So again, we will use the first equation. So the ice has melted to water, and that amount of water is experiencing the temperature increase, right? So the mass I will take, it is the mass of that ice, because if you have 100 gram of ice, 100 gram of ice, then what will happen? When it converts to water, you will get 100 gram of water only, right? And that water is experiencing the temperature increase. So the mass here I will use of ice. But as the process is taking place from water to water, see, at 0 degrees Celsius it is water, and at 30 degrees Celsius it is water. Okay, so the process taking place is as water. So the specific heat that we will put, that will definitely be of water. This is something that I circled it on the very first day when I was discussing this. Okay, please remember, ice melted, it became water. So the amount of ice is equal to the amount of melted water. Okay, but when it will receive the heat as water, the specific heat we have to use for water, because in this process it is water, it is not ice anymore. Remember, do you understand? I want to make sure that you got this, then I will move forward only. Okay, then I will write the temperature difference. Let us say that is the I, no problem, I can mention it as anything. MW, where is MW? 1. So 1. Bolo. That theta I0, no, that theta, the delta theta, the second line. ডেল্টা থিটা তোমার যেটা মন চায় ওটা দাও। এটা এখন ওয়াটার হয়ে গেছে, তো তো আমি এখানে ওয়াটারে দিতে পারি, কিন্তু তখন এটার সাথে মিক্স হয়ে যাবে। এই ডেল্টা থিটা ডাব্লিউ মানে হচ্ছে এই যে টেম্পারেচার চেঞ্জ, কিন্তু আমি তো এখানে এই টেম্পারেচার চেঞ্জটা রিপ্রেজেন্ট করতেছি Q2 এর জন্য, তাই না? তো সেটা যাতে একটু আলাদা হয়, এই কারণে ডেল্টা থিটা আই দিছি। এটা যে আইসের অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হবে না? হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট চেঞ্জ বা ভ্যালু চেঞ্জ হবে না? হ্যাঁ, ভ্যালু তো আমরা বসাবো যেটা কারেক্ট ওইটা অসুবিধা নাই। তো ডেল্টা থিটা ডাব্লিউ ওয়াটারের টেম্পারেচার চেঞ্জ, সেটা কত? 30 ডিগ্রি থেকে, তো আমরা জানি হাইয়ার থেকে লোয়ারটা মাইনাস করতে হবে। হাইয়ার কোনটা হবে এখানে? 30 হাইয়ার হবে এবং থিটা লোয়ার হবে। এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? বিকজ water will lose the heat, it will give up the heat, so his temperature will come down and then it will reach theta. So if you are coming down and then reaching theta, then definitely theta is something smaller than 30 degree. Okay, then Mi, what is the mass of ice? 0.1 into LF. We know the value of LF, you have to write it here itself, 336, then 000. Okay, so I will write it here, 336, 0, put it in a bracket. Then Mi, the mass of ice, that is again 0.1 into SW 4200 into the temperature change. Okay, so I have to use it again. So I will write it here. So what is the temperature change? Theta is higher and 0 is lower. So definitely it will be theta minus 0. So if I multiply now 4200 into 30, it will 3 to the 6, 3 4 is 12. So 3 zeros will be there, minus 4200 theta will be equal to 0.1 into this one, decimal পর একটা ঘর, তাহলে একটা জিরো বাদ। So 336, তিনটা জিরো থেকে এখন আমরা দুইটা জিরো নিব। ওকে, আচ্ছা আমি এই জিনিসটা একটু উপরে লিখে ফেলি, এখানে জায়গা আছে, যে থিটা মাইনাস 0। ওকে, then plus 0.1, so it will be 420. Theta is theta into 420 will be 420 theta only.
right? Okay, so we will take all the theta in the same side and all other amount in the other side. Minus 3360 is equal to 420 theta plus 4200 theta. So can you subtract? Do the subtraction. 92400. 92400 Correct. is equal to, this one will be 4620 theta. So theta will be equal to 92400 divided by 4620. So 00 cancel. I guess it will go 20. Yes. So the answer is 20 degrees Celsius. Is it the same with the textbook? Yes, it is the same with the textbook. Okay. So the final temperature, we can see that it is below 30 degrees Celsius and above 0 degrees Celsius, which satisfies our condition, right? So did you understand this? Yes. Okay. So here I'm going to make just one single change. Okay. As you saw that the temperature was of the ice was not given. Temperature of ice was not given. So as a result, we consider the temperature is already at 0 degrees Celsius. Okay, then it is easy for us. But what if the temperature of ice is given? Let us say the temperature of ice is given and the temperature of ice is at minus 2 degrees Celsius. So when the ice will receive the heat, in the first step, it will raise its temperature to 0 degrees Celsius. So that time what happened? That time what will happen is this will be our Q1, right? Minus 2 degrees Celsius will be converted to 0 degrees Celsius ice first. This will be our Q1. Then theta degree Celsius, 0 degree Celsius ice will be converted to 0 degree Celsius water. That will be our Q2. Okay, and then 0 degree Celsius water will rise to theta degree Celsius. That will be our Q3, and the heat that is given up, let us consider that one as Q4. Yes. Now we basic Q4 Okay, so this equation then will look like how? আমাকে একটু তোমরা বলো দেখি কি বলবা মহিবউদ্দিন তুমি আমাকে বলো দেখি heat given কোনটা ওখানে out of Q1 Q2 Q3 Q4 which one is heat given? Q4. Q4 is the amount of heat given. Then heat received. Is there any more heat given? Only Q4 or some other Q2 Q3 will be there in heat given? Q1 plus Only Q2 plus Q3. I'm talking about heat given. In heat given, only Q4 will be there or Q1, Q2, Q3 Yes. will also be there? Okay, so Q4 will be there only. Very good. Now heat received. You can see that heat is being received as we are moving up. Okay, you can actually remember it in this way. In all the process that are moving in the upward direction will be heat receiving, and the process that is coming down, the arrow is pointing downward, that is heat given. Okay, so because when you give the heat, the temperature is lowered. So if you draw this actually flow chart in a rough page in the exam, then you from here you can actually write this is coming down, so this is heat given. All these three Q1 Q2 Q3 are coming up, so this is heat received, Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, so this is the case. Okay, so what will happen now? Q4, it will remain as it is, mw sw del theta w, no problem. But here we will need to add one more step. What is that? The first one, you see Q1. Now in Q1, temperature change is occurring, speed is not changing in the process. So we will use this equation m as del theta, but I will write mi si del theta
del theta I. Okay, now let me write it in this way, or I can just directly write what is the temperature change. The temperature change will be 0 minus minus 2, that is subtracting the lower one from the greater one. Okay, so this is del theta, I directly wrote it, plus then q2. Q2 is state changing, temperature is not changing, so it will be m into LF plus Q3, again temperature changing. Okay, so it will be for Mi for ice, but the specific heat we will use for water. This is very important, I'm telling you again and again. Okay, here we will take the mass of water because the amount of water is there that has come from the ice, so the mass will be equal to the mass of the ice, but as it is receiving heat as a water, so we will use the specific heat of water. Okay, and the temperature difference will be theta minus 0 because we know theta will be higher than 0. So this will be our equation now. Okay, so rest of the calculation I will leave it up to you. Can you do it yourself? Okay, Yes, sir. this equation is the main part. Then rest of the calculation is simple algebra. Okay, so Sir, yes, here you give Q, no? আমরা যদি পরীক্ষায় কিউ দিই তবে এটা কি টিচাররা বুঝে নেবে যে আমরা এটা লিখছি বা না আমরা রাফ করে ড্রয়িং করে দেব এগুলো কোনটা এই যে পয়েন্টটা কিউ কিউ এই যে কিউ q ফর হ্যাঁ এটাকে আমরা এটা তো এক্সাম আমরা লিখবো তো টিচাররা কেমনে বুঝবে very good question, very good question. Okay, তো যদি তোমরা এভাবে ফ্লোচার্ট ড্র করে দেখাইতে পারো দ্যাট ইজ গুড, আর যদি মনে করো এভাবে না দেখাইতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি লিখতে হবে যে q1 q2 q3 এগুলা কি, তো সেটা কিভাবে লিখবা আমি সেটা একটু দেখাই তাইলে, ঠিক আছে? এগুলা লিখতে হবে এটার আগে হিট গেইন ইকুয়াল টু হিট গিভেন, এটা লেখার আগে এই হিট q1 q2 q3 পরিচয় দিতে হবে। তো কিভাবে সেটা লিখবা সেটা আমি এখন একটু দেখাই। ওকে, এটা গুড কোশ্চেন ছিল, ভেরি গুড, এটা জানার দরকার আছে। ওকে, সো এখানে লিখতে হবে এট ফার্স্ট আমরা কথা বলবো মনে করো হিট গিভেন নিয়ে, ঠিক আছে? আমরা লিখবো হিয়ার water at 30 degrees Celsius will give the heat the amount, এখানে let লিখতে হবে, let কারণ এটা আমরা ধরে নিচ্ছি তাই না, let the amount of heat given is equal to Q4, or else তোমরা যেটা এটা ফার্স্টে লিখতেছো তোমরা চাইলে এটাকে Q1 ধরতে পারো, it is up to you, তুমি কোনটাকে Q1 ধরবা কোনটাকে Q2 ধরবা, it's up to you, এটা কোনো সমস্যা না, ঠিক আছে? তো এটা দিয়ে লেখা যদি শুরু করো তো ফার্স্টে এটাকে Q1 লিখো, তো তাইলে আমাদের এখানে প্রসেসে কি হয়ে যাবে সেটা আমি ওই মতো ঠিক করে দিচ্ছি, এটা Q1, ঠিক আছে? তারপরে তুমি লিখবা and heat will be received by ice, তারপরে লিখবা first heat received to bring the temperature of ice from -2 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. First এটাই তো হবে তাই না, -2 থেকে 0 তে আসবে। Okay, heat received to bring the temperature of ice from -2 degrees Celsius to 0 degrees Celsius equal to Q2. Let us say I have mentioned this as Q2, so এটা লিখে দিলাম Q2. Okay, তারপর firstly, okay, secondly, the ice will melt to water
and the amount of heat needed will be equal to Q2 পর্যন্ত আছে না, তো Q3, ঠিক আছে, এটাকে আমরা ধরে নিলাম Q3. Okay, the change is occurring. Then thirdly, the amount of heat required to reach the final temperature, এটার পরে ব্র্যাকেটে লিখে দিবা ফাইনাল টেম্পারেচার কত, থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখে দিলাম Q4. তো তাইলে এটা হয়ে গেল আমাদের 0 ডিগ্রি ওয়াটার থেকে থিটা ডিগ্রি হইতে আমাদের অ্যামাউন্ট অফ হিট যেটা সাপ্লাইড, এটা Q4. ওকে, তো তোমরা যদি চাও তোমরা এখানেই এই লেখাটা লেখার সময় একটু সিম্পলিফাই করে ফেলতে পারো। কিভাবে সিম্পলিফাই করবা? Q1 is equal to আমরা জানি কি হবে, সেটা কি mw sw এবং ডেল্টা থিটা কি হবে 30 মাইনাস থিটা, সো 30 মাইনাস থিটা। এখানে তোমরা mw এর ভ্যালু বসাই দাও, সেটা হচ্ছে 1, sw কত 4200 ইনটু 30 মাইনাস থিটা। তো এখান থেকে আসলে কি আসে 126,000 মাইনাস 4200 থিটা। এইভাবে একটু সিম্পলিফাই করে রাখতে পারো। ওকে, তারপরে Q2 is equal to কি হবে সেটাও আমরা জানি, Q3 is equal to কি হবে সেটা জানি। তো এরকম একটা সিম্পলিফাইড ইকুয়েশন যদি তোমরা বানিয়ে রাখো, তাহলে পরে যখন তোমরা লিখবা যে মানে হিট গিভেন is equal to হিট রিসিভড, তখন ওখানে ডাইরেক্ট তোমরা এই ভ্যালুগুলো বসায় দিতে পারবা, নাইলে ওখানেও ক্যালকুলেশন করতে পারো, ইট ইজ আপ টু ইউ, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, আন্ডারস্টুড? এভাবে বলো। স্যার লেখাটা অনেক বড় হয়ে যেতেছে না? হ্যাঁ, লেখা বড় হয়, এই অঙ্কগুলা করতে গেলে লেখা এবং এক্সপ্লেনেশনটা একটু বেশি দিতে হয়। তবে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, অবশ্যই আমরা সব সময় সিচুয়েশন বুঝে কাজ করব। পরীক্ষার হলে মনে করো তোমার টাইম আছে, তোমার এই কোশ্চেনটা আনসার করা বাকি, হাতে এখনো অনেক সময় আছে, তাইলে অবশ্যই তুমি একটা লাইনও বাদ দিবে না, সবকিছুর পরিচয় সুন্দরভাবে দিয়ে তারপরে তুমি অঙ্কটা করবা, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? আমরা কোনো চান্স দিব না যাতে মার্ক কাটে। আর যদি এরকম হয় যে পরীক্ষায় আর মাত্র 2-3 মিনিট বাকি, তখন অবশ্যই তুমি এগুলা লিখতে গেলে মেইন যে ক্যালকুলেশন সেটা তুমি দেখাতে পারবে না। তো তাইলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, এরকম একটা ফ্লো চার্ট দেখাই দিবা, ঠিক আছে? খাতার রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা দাগ টেনে তুমি এইভাবে এই ফ্লো চার্টটা দেখাই দিবা, সো দ্যাট এখান থেকেই একটা আইডিয়া হয়ে যায় এক্সামিনারের যে তুমি আসলে বুঝতে পারছো যে এখানে আসলে কোথায় কোথায় হিট দিচ্ছে, কোথায় কোথায় হিট নিচ্ছে, ঠিক আছে? ওইটার পরে তারপরে লিখতে হবে যে এই ফ্লো চার্টটা ড্র করে এখানে ডাইরেক্ট শুরু করবা হিট রিসিভড ইকুয়াল টু হিট গিভেন, দেন মেইন ক্যালকুলেশন দেখাই ফেলবা। এই ডিটেইলস আর তখন এখানে দেখাইতে হবে না। প্রবাবিলিটি হচ্ছে মোটামুটি 90% দ্যাট দ্য টিচার উইল গিভ ইউ ফুল মার্ক। যদিও এইটা এভাবে দেখানোর আসলে কোনো নিয়ম কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি। সো এইটা ড্র করলে যে টিচার তোমাকে 100% মার্কস দিবে, এটার কোনো গ্যারান্টি আমি তোমাকে দিচ্ছি না। এটা জাস্ট আমি ইউজ করি স্টুডেন্টদেরকে বোঝানোর জন্য, এবং আমি নিজে পার্সোনালি এটা ফিল করি কেউ যদি এইটা ড্র করতে পারে এবং এই অনুযায়ী ইকুয়েশনটা লিখতে পারে যে Q1 কোথায় হবে, Q2 Q3 কোন দিকে হবে, Q4 কোথায় হবে, এটা যদি ওই যে রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে ঠিকমতো বসাইতে পারে যে হিট রিসিভড এটা, হিট গিভেন এইগুলো হবে, এইটা ড্র করার পর ওইটা যারা বসাইতে পারবে তারা ফুল জিনিসটা বুঝতে পারছে। তো আমি মার্ক কাটি না, আমি ফুল মার্ক দিয়ে দিই, কিন্তু সব টিচারই যে মার্ক দিবে আমি এটা তোমাদেরকে বলতে পারবো না, ঠিক আছে? তো মেসেজটা কি ক্লিয়ার? যদি এভাবে ফুল পরিচয় দিয়ে তারপরে তোমরা অঙ্কটা করো, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস ইনশাআল্লাহ, দেয়ার ইজ নো অপরচুনিটি টু ডিডাক্ট এনিথিং, ঠিক আছে? আর যদি তোমরা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনের জন্য এটা না লিখে ওইটা করতে পারো, ওইটাই আসলে করা উচিত, কারণ হচ্ছে 2-3 মিনিট সময় বাকি, ঠিক আছে? তো এটা করে ওইটা যদি করো স্কুলের পরীক্ষায়, আই উইল গিভ ইউ মার্ক, নো প্রবলেম, বিকজ আমি মনে করি জিনিসটা তুমি বুঝতে পারছো, তাহলে ওকে, ইউ ডিজার্ভ ফুল মার্ক। বাট সবাই হয়তো বা সেম ভাবে থিংকিং করবে না, তো মার্ক কেটে ফেলতে পারে। তো এই কারণে চেষ্টা করবা কেটে লিখার, সময় না পাইলে দেন ওইভাবে লিখবা, হয়তো বা ম্যাক্সিমাম 1 মার্কই কাটবে, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম 1 মার্ক, এটার থেকে বেশি এটার জন্য কাটা একদম মোটেই উচিত হবে না, কারণ যেখানে তুমি দেখাইতে পারছো যে অ্যাকচুয়ালি তুমি ক্যালকুলেশনটা জানো,
সো আজকে আমরা যেটা আসলে পড়লাম সেটা ছিল, যেটা আমি লেভেল ভাগ করছি সেই লেভেল 2, ঠিক আছে। তো কালকে ইনশাআল্লাহ আমরা লেভেল 3 এর অঙ্ক করব। লেভেল 3 এর অঙ্কটা কিরকম হবে সেটার একটা আইডিয়া আমি তোমাদেরকে দিতে চাই। তো মোস্টলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে এইরকম, যে কোশ্চেনটা আমরা এখন সলভ করছি সেটা সি তে থাকে। সি তে বলে কি যে মানে ওকে একটা আইস আমরা ওয়াটারের মধ্যে ঢেলে দিছি, সো এরকম এরকম হয়েছে, এখন ফাইনাল টেম্পারেচার কত হবে সেটা বের করলাম। ডি তে ওরা বলবে কি যদি ফার্দার এখানে আমরা আরেকটা আইস ঢেলে দিই তাইলে তখন ক্যালকুলেশনটা কিরকম হবে। এবার সেটা হচ্ছে মানে একটু ট্রিকি। কি বলছে বুঝতে স্যার পারছো? আবার একটু বলেন। আবার মানে যেটা হচ্ছে ডি তে তোমার বলবে যে অলরেডি এই যে আইসটা আমরা স্টেমের মধ্যে একটা আইসের কথা বলা থাকবে, যেটা কিনা আমরা অলরেডি ওয়াটারের মধ্যে দিছি, এটা মেল্ট হয়ে গেছে, একটা ফাইনাল টেম্পারেচার এসে গেছে, মিক্সচার রেডি, ওকে। এরপরে আবার তোমাকে বলবে কি ডি এর মধ্যে যদি এটার মধ্যে আবার আমরা একটা অন্য টেম্পারেচারের আইস দিই তাহলে এটা মিলে আবার ফাইনাল টেম্পারেচার কত হবে, এরকম কিছু স্যার একটা এটা একটু করে দেন না। এখন করেছেন না এটা, এটা আরেকটা অ্যাড করছেন -2 ডিগ্রি দিয়ে। আসলে সময় হবে না, কারণ হচ্ছে 4 মিনিট বাকি মাত্র। তো আমি যে না না না, এটা না, এটা না, বুঝি নাই কি এটা না, এটা এখন না করাইলে মাত্র -2 ডিগ্রি সেলসিয়াস আইস দিচ্ছেন আর একটা একটু করে এই দিয়ে। যে মনে করো এই আইসটা দিয়ে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা ফিক্সড, এখন ওরা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তাই না, এইটার মধ্যে আবার ওরা আরো আইস অ্যাড করবে, তখন এবার আবার কিরকম সিচুয়েশন হয় ওইটা জিজ্ঞেস করে। যাই হোক, আমি একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন লিখে তোমাদেরকে ছবি পাঠাবো, সো দ্যাট তোমরা কোয়েশ্চেনটাও ক্লাসের আগে দেখে রাখতে পারো এবং ক্লাসের সময় আমরা যাতে ডিসকাস করতে পারি, বুঝতে ইজি হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, একটা কাজ করো, এটাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিতে পারো বা হোমওয়ার্ক হিসেবে নাও, যে আমি কোশ্চেনটা পাঠাবো, কে দেখি এটা সলভ করে ফেলতে পারে। ঠিক আছে, এটা একটু দেখি। হ্যাঁ স্যার, ওকে ইনশাআল্লাহ স্যার চেক ইন করব। ওকে, আমার মনে দেখতে হয় পারি। পারবা ইনশাআল্লাহ, যতটুকু শিখছো ততটুকুতে পারবা, বাকিরা ঘুমায় মনে হয়। আচ্ছা ওকে, এখানে তোমরা চ্যাটের মধ্যে লিখছো। ওকে বাই, সবাই ভালো থাকো তাহলে, হ্যাঁ।